Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Now let's begin with the latest from Kremlin's very own court jester Dmitry Peskov, expressing deep concerns over Israeli actions in Lebanon and Syria. Moscow, obviously the moral authority on respecting sovereign nations, just ask Ukraine, Georgia, or Chechnya, and they'll tell you all about it. Now, according to Peskov, these tensions are destructive for the region. Destructive? Coming from the country that literally turned parts of Ukraine into rubble? Well, that's rich. But the best part? Well, Russia, which has invaded its neighbor and actively arms both Hamas and Hezbollah, is now condemning attacks on sovereign states. Meanwhile, Russian-made weapons are now falling on Israeli soil. Выступили министр обороны Израиля и министр обороны США, и стало ясно, что за агрессией Израиля в Ливан, а это агрессия, стоит Соединенные Штаты Америки, которые говорят, что если Иран дернется, то ему хана. Дело в том, что не в зависимости от того, дернется Иран или нет, по нему будет нанесен удар. Вообще-то то, что происходит, конечно, удивительно показывает тот мир, в котором мы живем. Чем виновата Хезболла? Тем, что Израиль считает их террористической организацией, которая угрожает им. Понятно. Хезболла регулярно призывает к уничтожению Израиля, как и Иран. Понятно. Вы меня, конечно, простите, но совершенно невозможно поверить сейчас в то, что гибель руководителя Ирана была случайной, просто разбился вертолет. В это поверить невозможно. К чему я веду? Мировое сообщество говорит, Израиль имеет право. Америка говорит, Израиль имеет право. И если кто-то поведет себя иначе, то будет иметь дело с нами. Только дернитесь. До этого напомню, что Израиль оккупировал голландские высоты сирийские. Хорошо. Понятно. То есть Израилю можно. Окей. На основании чего? Потому что оттуда идет угроза. Ясно. Now, that's quite the balancing act, being best friends with terrorists while pretending to be the voice of reason. If hypocrisy were an Olympic sport, Russia would have more gold medals than it's ever won in figure skating. Well, now here's a textbook example of Russia's gratitude for those willing to throw their lives into the meat grinder that is the war in Ukraine. A neurologist from Tajikistan with 30 years of experience and 11 kids thought that he'd sign up to help Russia. Now, he was promised an officer's rank, but got a private helmet instead. Surprise, surprise. Fast forward, his contract ends, but no one bothers to let him go, and now he's stuck getting paid a princely sum of 50 to 100 rubles a month, which won't even cover a single cup of coffee, and being sent to the front line. His only hope now? A video appeal, because letters to Putin, they were definitely sent straight into the we don't care pile. Добрый день, товарищи. Я младший сержант Шарифов Бесин Абдулович. Подписал контракт на 1 год. Я иностранец. Я из Азии, то есть. Вот. Я сам специалист по неврологии, то есть я доктор-невролог. По тому, как видел всегда по каналам, что передают, нужна помощь, я приехал сюда как врач. Чтобы устроиться, скажем, на госпиталь. Вот. Я приехал сюда, меня начали принимать, сказали, да, все, окей, базар. Нет, мы тебя примем как доктора. Вот.
даже мы тебе офицерское звание дадим. Но, ясное дело, в конечном результате, когда меня приняли всего-навсего рядовым на должность фельдшера. Вот. Хотя у меня 30 лет стажа работы по врачебной деятельности невролог. У меня даже есть дипломы Российской Федерации, кстати говоря. Вот. Ну, был там на передке, на всей этой фигне, на всем этом ужасе, как говорится. Все, как говорится, прошел все медные трубы воды, так сказать. Я уже второй месяц зарплаты как такого не получаю. 50 или 100 рублей там где-то скидывают, и все, на этом конец. У меня тем более 11 детей. Я им говорю, у меня 11 детей, они мне говорят, извини за выражение, ты когда приходил, подписывал контракт, ты знал, что у тебя 11 детей, ты уже имея 11 детей, ты подписывал контракт. Ты не мобилизованный, ты контрактник. А я говорю, я уже закончил свой контракт. Причем тут я свободен. Нет, ты не свободен. Ты продолжаешь. Твой контракт типа продлевается. На каком основании? У меня нету даже гражданства российского. Now, this story is just a perfect metaphor for how Russia treats those who step up to serve, make big promises, and then toss them into the fire with little more than a shrug. So, Mark Rutte, the former Dutch Prime Minister, has stepped into his new role as NATO chief, and the Kremlin, as usual, has opinions. Dmitry Peskov, Putin's spokesperson, didn't waste time reminding everyone that, yes, Russia once hoped to have good pragmatic relations with the Netherlands. You know, before the Dutch did the unforgivable, taking a moral stand against Russia's invasion of Ukraine. Oh no. Meanwhile, Rutte, at a joint press conference with Jens Stoltenberg, made it clear that NATO's focus is ensuring Ukraine's victory and reinforcing collective deterrence. That's not likely to soothe Moscow's bruised ego, but hey, Rutte's got his priorities straight. German Chancellor Olaf Scholz is apparently gearing up for what promises to be a riveting phone call with none other than Russian President Vladimir Putin. Yep, the man who had single-handedly redefined the word peace by launching an all-out war in Ukraine. According to Die Zeit, the German government is laying the groundwork for his call, which is expected to take place before the G20 summit in November. Now, in case you're wondering, this would be their first direct conversation in 2 years. And why the long wait? Well, maybe Scholz was hoping that Putin would eventually just, stop invading sovereign nations and casually threatening nuclear war. Scholz has said that such a conversation would only make sense when Russia understands that there will be no dictated peace. Apparently, Scholz is under the impression that Putin, after 2 years of relentless bombing, annexing territory, and giving bizarre historical lectures, is just one polite phone call away from having an epiphany. Oh, you mean I can't just dictate the terms of peace? Well, why didn't anyone tell me? The German Chancellor believes that once Putin realizes he needs to stop his little military campaign, which we're still politely calling it, even though it's more like a full-scale invasion, he'll simply withdraw Russian troops and call it a day. Because of course that's how autocrats who've sunk their entire political legacy into a disastrous war typically operates, right? They just pick up the phone, admit they've been naughty, and send everyone home. Meanwhile, back on planet Earth, Moscow is showing absolutely zero signs of remorse or a change in strategy. If anything, they're doubling down, determined to achieve whatever vague and shifting goals they've set for themselves on a battlefield. But sure, Olaf, go ahead and make that call. Maybe Putin will take a break from making nuclear threats long enough to chat about how he's ready to de-escalate. I'm sure it'll all work out splendidly. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TPP World.